Sadakta mtazamaji, ni furaha ilioje kuungana nawe kwenye taarifa za upeo wa TV47 ikiwa ni tarehe 5 Julai mwaka 2021. Kwa moyo mkunjufu ninakukaribisha kwenye taarifa hizi, tuandamane sote hadi tamati, lakini kwanza tupate vidokezo. Makundi ya wanawake Kiambu na Murang'a walalamikia visa vya ukeketaji eneo la kati. Polisi waanzisha uchunguzi wa mauaji ya afisa wa polisi katika kituo cha polisi cha Nakuru. Na wandani wa naibu wa Rais William Ruto na kinara wa ODM Raila Odinga wawatetea kuhusiana na majibizano kati yao. Sadakta mtazamaji, asante sana kwa kutuchagua na kututeua. Huu ni upeo wa TV47. Mienyi wako Andren Kilemi, mtangazaji kwa lugha ya ishara ni Chris Onyango. Maafisa wa polisi katika kaunti ya Nakuru wameanzisha uchunguzi dhidi ya mauaji ya mmoja wao aliyepatikana akiwa amefariki ndani ya gari. John Ongweno alikuwa akifanya kazi katika kituo cha polisi cha Nakuru. Sharon Baranga anatufungulia jamvi la upeo. Mwili wa Constable John Ongweno ulipatikana ndani ya gari hili lililoegeshwa katika mtaa wa Kasarani Police Line katika kaunti ya Nakuru. Alikuwa akifuja damu kutoka kwa masikio na pua. Kioo cha gari kilikuwa kimevunjwa. Right now we are trying to investigate and come to the root of the cause of the death, because we cannot say it's a suicide, but what we suspect, someone has done it because the windows driver has been splashed with a stone to access the officer in the vehicle. Ongweno mwenye umri wa miaka 28 alikuwa akifanya kazi katika kituo cha polisi cha Nakuru Central katika idara ya kupambana na uhalifu. Mpenzi wake aliyetambuliwa kama Caroline Kangogo, ambaye pia ni afisa wa polisi, amepotea, na kulingana na maafisa wa polisi, yeye ni mshukiwa mkuu wa mauaji haya. He's been working with us and is a committed officer, very competent in terms of crime busting. We suspect he was hit on the head, but we are yet to identify whether it's a blunt object or a bullet. So it's yet to be unearthed. Hata hivyo, maganda ya risasi ilipatikana karibu na mahali mwili ulipatikana. Jiwe na chuma zinazosemekana zilitumika kuvunja kioo cha gari vilipatikana. Inadaiwa kuwa afisa huyo huenda alishambuliwa Jumapili usiku. Kisa hiki kiliripotiwa Jumatatu saa 1 asubuhi na afisa mmoja aliyempata marehemu akiwa ndani ya gari lililokuwa likinguruma. Tayari uchunguzi umeanzishwa. Sharon Baranga, TV47. Mtazamaji, kesi ya mauaji ya Sharon Otieno na mwanae itaanza kusikilizwa kwanza Jumatatu ijayo. Kesi hiyo iliyotarajiwa kuanza mapema leo na kuendelea hadi tarehe 15 Julai imeratibiwa kuanza wiki ijayo baada ya mtuhumiwa mkuu katika kesi hiyo, gavana wa Migori Okoth Obado, kuitaka mahakama kusitisha kusikilizwa kwa kesi hiyo kufuatia hofu ya kusambaa kwa virusi vya corona. Hata hivyo, afisi ya mkuu wa mashtaka ilitaka mahakama hiyo kutupilia mbali maombi ya Obado na kuitaka mahakama kuendelea na kesi hiyo kama ilivyoratibiwa. I think it will be in the interest of all persons to have the trial begin in the quickest time possible. And because none of us would know how long this pandemic will remain in our midst, we can only take mitigation measures. I have consulted the DR and I am told that there is an open tent that is available that can be used by the court, and it has a capacity of 50 persons. And I believe that if the court were to sit in this open tent and strictly observe
the Ministry of Health protocols as to social distancing and sanitizing, it will be possible to conduct this trial without compromising anybody's safety, especially if the number of participants would be restricted. And this would be my directions, that the number of participants will be, of people who will attend the hearings would be restricted to the accused persons, their respective counsels, the team from the DPP, counsel for the victims, as well as the immediate family of the deceased. And so that the accused persons are given an opportunity to prepare for the hearing together with their advocates. I will put off the hearings that were scheduled between today and 9th, so that hearing will proceed from the 12th, 13th, 14th, and 15th. And Ms. Mwaniki, now this goes to you, so that you avail only 2 witnesses per day, and preferably the shorter witnesses to start with. Na waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i pamoja na Inspekta Jenerali wa polisi wamekutana na makamanda wa polisi kutoka kaunti zote kuainisha mikakati inayonuia kuzima vurugu, uchochezi na ghasia zinazohusiana na uchaguzi mkuu. Matiang'i amesema kuwa maeneo ambako ghasia huenda zikabuka yameorodheshwa na kutangazwa kutangaza kunradhi kwa kikosi maalum cha idara ya usalama kimeundwa kuhakikisha kuwa uchaguzi ujao utakuwa wa amani. Mwangi Maina ametuandalia taarifa hii. Katika kongamano la mwaka huu kati ya Inspekta Jenerali wa polisi Hilary Mutyambai na makamanda wa polisi, suala la usalama wa taifa na maandalizi ya uchaguzi katika idara ya usalama kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao limepewa kipaumbele. Waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i ni mwingi wa matumaini kuwa mipango ya usalama inayoendelea kupangwa itafua dafu. Matiang'i anasema kuwa visa vya utovu wa nidhamu, uharibifu wa mali, ghasia na kufungwa kwa biashara havitaruhusiwa mwaka ujao na polisi watakuwa ange kukabiliana na visa vitakavyojiri. For the next 12 months we are going to do all the simulations, all the planning that we need to do and ensure that we are ready to support a very, very peaceful electoral process in the country, so that we should never have the challenges we have had in the past. Why should it be that during every election year we even have challenges in the economy because businesses are hurt and affected and so on? We are determined to make sure that this time around that does not happen. Kikosi maalum kwenye idara ya usalama kimeundwa kuhakikisha kuwa shughuli za uchaguzi zinazohusisha usalama zitaendeshwa ipasavyo. Tayari kikosi hiki kimetambua na kuratibu baadhi ya maeneo ambako ghasia huenda zikazuka na kuainisha mikakati kabambe ya usalama. We are better prepared now and better organized now than we were before. We are going to have our multi-agents team. The technical arm that is coordinated by our peers begins the roadmap and the countdown from next week, which means we look at the map across the country, areas where we think there may be hotspots or where things may happen that we need to check, so that we are totally prepared to deal with them. Kadhalika maafisa wa polisi wametakiwa kutotishwa na wanasiasa au kukubali visa vyovyote vinavyoweza kutishia usalama wa taifa kufanyika. Vilevile, maafisa wa polisi wameombwa kuwa ange ili kudhibiti visa vya uhalifu vinavyoibuka uchaguzi unapokaribia. We know the season of heckling, the season of incitement is just around the corner, and I hope it will form part of what you people will discuss. This madness is not usually perpetuated by ordinary wananchi, because after all, right now they are going about their activities, they have no problem with anyone, they are in their marketplaces, they are doing their business, they are interacting amongst themselves without a problem. So why should they fight tomorrow and the day after? It's because some desperate politician
is inciting them. Kwa upande mwingine, imani ya raia kwa polisi imeongezeka hadi 63% kulingana na utafiti wa utendakazi wa polisi wa mwaka huu. Matiang'i ameitaka idara ya polisi kushirikiana na umma ili kuboresha zaidi mahusiano kati ya wananchi na polisi. Taifa linapoelekea kwenye uchaguzi mkuu chini ya miezi 14 ijayo, idara ya usalama hapa nchini imetangaza kuwa imejizatiti ipasavyo kukabiliana na visa vya utovu wa nidhamu hapa nchini, huku waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i akiwauliza maafisa wa polisi kudhibiti usalama ipasavyo maeneo yote hapa nchini. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka jijini Nairobi, jina langu ni Mwangi Maina. Na kinara wa ANC Musalia Mudavadi amemshtumu naibu wa rais William Ruto kwa kuwatumia vibaya vijana kupitia sera ya kuwapa vijana toroli badala ya kuboresha na kufufua uchumi wa taifa. Mudavadi amezungumza baada ya kupatana na kundi la wakilishi wa kaunti ya Nakuru ili kujipigia debe katika kinyang'anyiro cha urais mwaka ujao. Paul Kirobi na taarifa hiyo. Kwa siku ya 3 mfululizo, kinara wa ANC Musalia Mudavadi ameendelea kupiga kambi kaunti ya Nakuru kujipigia debe kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mudavadi akiilaumu serikali kwa ongezeko la bei za bidhaa humu nchini na kupanda kwa gharama ya maisha kwa Mkenya wa kawaida. Airtime. Sasa serikali kwa sababu ya madeni imeenda kuweka kodi kwa airtime. Mambo ya hatari. Mkipika chakula mnaambiwa msitumie makaa kwa sababu makaa inaleta. Kadhalika, Mudavadi ambaye alikutana na makundi ya watu 500 ya wawakilishi kutoka kaunti ya Nakuru anasisitiza kwamba sheria za uchaguzi hazifai kubadilishwa. Round 1 imepigwa technical knockout. Ingawaje iko na vitu zingine nzuri sisi tunapenda, lakini tunaona hiyo njia ambayo imeenda, majaji wamesema Court of Appeal itatoa uamuzi tarehe 20. That is less than a year to the election. Alafu wafanye appeal tena waende Supreme Court mpaka December. Unajua mwenye macho haambiwi tazama. Vile katiba inasema uchaguzi uwe, tuwe na huo uchaguzi. Pressure itoke. That is what it should be. Tufuate sheria. Tusijaribu mambo mengine. Mudavadi amekuwa akiunga mkono mchakato wa BBI hivi karibuni. Haya yanajiri huku cheche za siasa na madai ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao kuahirishwa yakizidi kushika kasi. Mudavadi ameshutumu baadhi ya wanasiasa kwa kuwatumia vijana vibaya. Huyu Mheshimiwa Uhuru alikuwa na deputy yake. Sasa Mheshimiwa Uhuru akiwa kwa steering anapeleka gari kutoka Nakuru inaenda Mombasa. Conductor mwizi. Chama cha ANC kimeendelea kujipigia debe na kusajili wanachama wapya. Paul Kirobi, TV47, Nairobi. Kwa taarifa hiyo ya Paul Kirobi, mtazamaji, tunaelekea madukani, lakini kabla ya hapo nisome baadhi ya jumbe ninazopokea. Albert Hamasi anasema anatazama kutoka Pipeline. Naigwek Siameto anasema kutoka Embu. Stephen Kimani kutoka Naivasha. Kelvin Karanta anasema Nyandarua is watching. Mtazamaji, tunapunga unyunyu kidogo, lakini usiende mbali, manake tukirejea tutarejea na taarifa zaidi. So, did you hear about the farmer who was trying dairy farming? Turns out, he didn't have mushroom. Why watch hizo? I know I'm utterly hilarious from my head. Tomatoes. Nitaacha na kudragon na hizi joke. I was only trying kukuchekesha.
Okay, I'll stop. I know my job. But here on Kilimo, join him only on TV. Now that's hitting the right notes. Gets boring. Our playfulness is in our DNA. And laugh. It's in the way we just don't stop. You feel me? Color to every day and every dish. Because the flavors that make life more exciting. We're the ones who add every moment. Fanta, color every moment. Why crocodile inaweza tokea juu. Hiyo sijakula hata unataka nikufe kabla ni. I don't like. I don't. Know me, we're not a country and beyond, just to make sure that we bring you the experience. We educate you, we entertain you, and we inform you. That it's not political and it can do something. As we sail the boat of Morning Cafe to enlighten you, entertain you, and inform you every Monday to Friday, only on TV47. Munisikize. Kwanza nataka kusema jambo moja. Tumepata mgeni ambaye anaitwa Beatrice, ameingia kwenye kikundi hiki. Mnafurahia? Huyu ndio dada Beatrice. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukutaarifu. Wanasiasa wanaoegemea upande wa naibu wa rais William Ruto wamekashifu kinara wa ODM Raila Odinga kwa kudai kuwatia mbaroni watuhumiwa wa visa vya ufisadi nchini ikiwa atachaguliwa kuwa rais mwaka ujao. Wakati huo wandani wa Odinga bungeni wamemtetea wakimlaumu Ruto kwa kukithiri kwa visa vya ufisadi serikalini. Musa Sala na taarifa hiyo. Matamshi ya kinara wa ODM Raila Odinga kuwa atawaweka gerezani watuhumiwa ufisadi ikiwa atachaguliwa kuwa rais katika uchaguzi mkuu mwaka ujao yameonekana kuwaghadhabisha wandani wa naibu rais William Ruto. Wakimpigia upato mgombea wa kiti cha ubunge cha Kiambaa Njuguna Wanjiku, wandani wa Ruto wamemsuta Odinga wakidai rais hana uwezo wa kisheria kuwafunga watuhumiwa. Hapana tumika kunyanyasa William Ruto na watu yake. Hii serikali ni kuondoka inaondoka. They have dug for Ruto, calling him corrupt, calling him names. They can do what they think they are capable of doing. But on the 15th of July, we shall show them what God is capable of doing. Oh, sijui mimi nita jail suspect. Oh, mehemehe mingi nganganganga bure. Watanyamazishwa na kina mama tarehe 15. Even as a president, you may not be very familiar with the Constitution. It is not your work, it is not your role to jail suspects. And first of all, a suspect is never jailed until they have been proven guilty. Raila akiwa Mombasa alimshtumu naibu wa rais William Ruto kwa visa vya ufisadi katika serikali ya Jubilee. Ruto hata hivyo akijibu matamshi hayo alidai kuwa Raila amehusika katika ufisadi wa fedha za korona na pesa za kazi kwa vijana. Sisi tukishika tamu ya utawala hao wezi wataingia ndani wote. Wameibia watu wagonjwa kupitia kwa ile inaitwa COVID billionaires. Sasa mkiwa serikali mnaiba, mkiwa upinzani mnaiba. And the irony of the whole of this thing is that it is only in Kenya. It is only in Kenya where the opposition pretends to run the government. Hata hivyo wabunge wanaoegemea upande wa Odinga wamejiweka kando na madai ya Ruto
kuwa wandani wa Odinga wamekuwa wakipora mali ya umma serikalini na kulemaza shughuli za serikali na kumlaumu Ruto kwa kutowajibika katika serikali anayoongoza. The corruption that Raila used to fight is the same corruption that he is fighting even today. The same Raila who has never been caught up in any corruption is the same Raila Odinga. In this country, we have people whose first name starts with corruption, the middle name is corruption, the last name is corruption, the nickname is graft, the baptism name is kleptomaniac. Those are the names that are attached to their names. So much so that whenever you mention corruption, they are trembling all over and thinking you are calling out their names. For the 5 years of the 11th Parliament, all the decisions that were made at a particular time were actually spearheaded by the Deputy President. So it baffles some of us to hear him say that the government in the second term of his leadership and President Uhuru's leadership has failed. I would like to simply ask him, what has been his role in the government for the last 8 years? Vyama vya Jubilee na ODM vimekuwa vikishauriana kuhusu maelewano ya kisiasa. Musa Salah, TV47. Tukiachana na haya ya siasa, ni kwamba baraza la viongozi wa kike katika kaunti ya Murang'a limeiomba serikali ya kitaifa na ile ya kaunti kuimarisha usalama kufuatia vitisho kutoka kwa makundi haramu yanayoshinikiza kukeketwa kwa wanawake. Wanaitaka serikali kuingilia kati kabla ya hali hiyo kuwa mbovu zaidi. Siku chache tu baada ya kisa cha ukeketaji wa mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 30 kutoka eneo bunge la Kandara kuripotiwa, viongozi wa kike katika kaunti za Murang'a na Kiambu sasa wameiomba serikali ya kitaifa na zile za kaunti kuimarisha usalama miongoni mwa wanawake eneo hilo. Wanawake hao wanasema wamekuwa wakipokea vitisho vya ukeketaji kutoka kwa makundi tofauti ya jamii. Hatutakubali, hakuna mwanamke mwingine atafanyiwa hivyo. Mungu alituumba na akaona sisi tuko complete, kwa hivyo hatutaki mtu mwingine mwenye anakuja kutufanyia mambo mengine. We as a community does not subscribe to such kind of culture. That's the reason why we are here to say that those men and women out there doing FGM, they are not part of us. Wakiongozwa na meya wa zamani wa manispaa ya Murang'a Mercy Wanjiku, viongozi hao wa kike wamemtaka jaji mkuu Martha Koome pamoja na waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i kuwapiga jeki katika juhudi za kutia kikomo hulka hiyo ya ukeketaji ambayo inaonekana kuibuka tena. Hiyo mambo imepitwa na wakati. Na ndio tunashindwa, wanataka kuturudisha wapi? Hiyo maneno tunataka ishe na ishe kabisa. Hawa watu wamefanya hiyo kitendo, wachukuliwe hatua, wawe funzo ya wengine. Kundi la wanawake kutoka kaunti ya